ஹாய் வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் அச்சு முறுக்கு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்: 1 கப் பச்சரிசி மாவு, 1 கப் கோகோனட் மில்க், இதே மாதிரியே நம்ம எல்லா மாவையும் டிப் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ முறுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்தோன்னா நம்ம அதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிக்கலாம். நான் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டேன். அவ்வளோதான் வியூவர்ஸ், நம்மளோட அச்சு முறுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எங்கள் வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.